5 Vokabeln. Okay, we're back into food. Und das erste Wort heute ist das Frühstück. Die Frühstücke. Now I always have the singular version of the word and then the plural right here. So das Frühstück, die Frühstücke. This is the German word for breakfast. Hier sehen wir ein amerikanisches Frühstück und hier ein deutsches Frühstück. Croissant ist nicht so amerikanisch, aber hier, egal. Okay, so Frühstück is also a verb. You can say, like, when do you breakfast? Wann frühstückst du? So I would say, ich frühstücke um 7:15 Uhr. Ich frühstücke um 7:15. Wann frühstückst du? Oder frühstückst du morgens nicht? Ich hoffe, dass ihr frühstückt. Frühstück ist wichtig. Man soll Frühstück essen. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Breakfast is brain food. Don't forget, even when you're having school at home, eat your breakfast. Man soll frühstücken. Wenn man kein Frühstück isst, dann kann man sich nicht konzentrieren. Was essen Amerikaner zum Frühstück? Was essen Amerikaner zum Frühstück? Hier ist ein amerikanisches Frühstück. Und was essen die Deutschen zum Frühstück? Was essen die Deutschen zum Frühstück? Here is a picture of a German breakfast. As you can see, it's much different than ours. They have hard bread rolls, the Brötchen, which you learned, well, if you haven't learned the word, Brötchen is the word for a roll, Butter, ein weich gekochtes Ei, Käse, Fleisch, Marmelade, vielleicht Obst, Orangensaft, Kaffee, Nutella vielleicht. Okay, and this is also eaten sometimes at a German breakfast, or more specifically probably on the weekends when they have more time to prepare food. Das weich gekochte Ei, die weich gekochten Eier. Das weich gekochte Ei, die weich gekochten Eier. Hier ist ein weich gekochtes Ei. Okay, let me go back here. So, ein weich gekochtes Ei, ein weich gekochtes Ei is a soft-boiled egg. So it is like a hard-boiled egg, but the yolk is soft and runny. And they have these things called an Eierbecher. Make special product for this. It's called an egg cup, and you put the egg in there, and then you break off the top, and then you eat it with this. They have special spoons called an Eilöffel, made just for eating soft-boiled eggs. So if you like eggs, you should like a soft-boiled egg. That means you don't really love eggs if you don't like a soft-boiled egg. So yeah, and then you sprinkle a little bit of salt on the top of there. So good. Wie lange kocht man ein weich gekochtes Ei? Kochen is to boil. Ja, man muss ein Ei kochen. Oh. Man muss ein weich gekochtes Ei 5 Minuten kochen. If you want to make a perfect one, in my opinion, 5 minutes. Boil the water for 5 minutes. Put your egg in. Should be perfect. Some people say 4.5 minutes. I like to go with 5. Man isst ein weich gekochtes Ei in einem kleinen Becher. Das ist ein Eierbecher. Eierbecher. Und man nimmt einen kleinen Löffel und isst so das weich gekochte Ei. Das Eiweiß ist fest, aber das Eigelb ist noch weich. Das ist weich. That's why it's called weich gekochtes Ei, not hart gekochtes Ei. Deswegen nennt man es weich gekochtes Ei. Was ist also ein hart gekochtes Ei? Well, it looks like I'm getting ahead of myself. Wer hier isst weich gekochte Eier? Esst ihr weich gekochte Eier oder nur hart gekochte Eier? Here's a little video about a frustrated man who is not happy about the way his wife boiled his egg. Bertha! Ja? Das Ei ist hart! Das Ei ist hart! Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat? Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich.
Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht, ich bin kein Huhn. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht. Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Okay, L'Oreal. He's actually the guy who made that video. Well, he's passed away at this point. German comedian from Mainz, actually. We're going to move on. Du hast recht. Du hast recht. It's one way to say you are correct. Du hast recht. Eltern haben immer recht, nicht wahr? Kinder haben nicht recht, weil sie dumm sind. Aber Lehrer haben immer recht. Ja. Ah, nein. Wie alt bin ich? Weiß jemand, wie alt ich bin? If we were in class, you would guess, and I would say, du hast recht. Falsch. Wie heißen meine Kinder? Actually, back to this. Ich bin 42 Jahre alt. Wie heißen meine Kinder? Wer weiß das? Wer weiß das? Du hast recht. Sie heißen Mia und Carsten. Woher komme ich? Wer weiß, wer weiß, wer weiß? Du hast recht. Ich komme aus Belleville. Was für ein Auto habe ich? Wer weiß, wer weiß? Aha, du. Aha, du hast recht. Ich habe ein VW Golf GTI. Golf GTI. Du hast recht. Gut gemacht. Okay, hat's geschmeckt? Hat's geschmeckt? Which means, did it taste good? You can just say, literally, you're saying, did it taste? You don't say, you have to say, hat es gut geschmeckt? It's short for hat es geschmeckt. Hat's geschmeckt? Did it taste good? Was habt ihr heute gegessen? Hoffentlich habt ihr gefrühstückt. Hat's geschmeckt? Hat's geschmeckt? Ich habe heute Morgen Joghurt gegessen und es hat geschmeckt. Habt ihr gestern in der Schule gegessen? Nein. Aber habt ihr etwas zu Hause gegessen? Und hat's geschmeckt? Wer fragt, hat's geschmeckt? Der Kellner oder der Gast? Wer fragt das? Hat's geschmeckt? Der Kellner oder der Gast? Wer hat schon Frühstück gegessen? Wer hat schon heute Frühstück gegessen? Wer hat schon Fanta gegessen? Getrunken, I'm sorry. Wer hat schon Mezzomix getrunken? Wer hat schon Sauerkraut gegessen? Okay, next word, fängt an, anfangen. That means to start. It's kind of like to begin, but it's basically simple. But anfangen, we'll call that to start. Die Schule fängt um 8:30 Uhr an.
und die Schule endet um 3:25 Uhr an. The infinitive is anfangen. It's a stem changing and separable prefix verb. So when you use it in a sentence, an separates and goes to the end. And then we have an umlaut in the do form and as the S form of the verb. Wann fängt die Deutschstunde an? Wann fängt diese Deutschstunde an? Normalerweise. Wann fängt die Schule an? Wann fängt die Schule an? Wann fängt dein Lieblingsfernsehprogramm an? Wann fängt dein Lieblingsfernsehprogramm an? Kind of an old-fashioned question now with Netflix, Hulu, Amazon Prime, and so on. But maybe you still have a show that you watch. It starts at a certain time. Wann fängt dein Lieblingsfernsehprogramm an? Wann fängt eure Mittagspause an? Mittagspause, Lunch, normalerweise. Ich frage mich, wann fangen meine Schüler an, die Hausaufgaben zu machen? Actually, it's been pretty good so far. Keep it up. Fangen wir jetzt an zu singen? Oder nicht? Wann fängt Sommer an? Wann fängt Sommer an? Wann fängt Herbst an? Okay, nochmal. I have no questions or anything to go with this, but nochmal is how you say again. So the kid is swinging. The father is done. The kid says, nochmal, nochmal, Papa, nochmal, Papa, nochmal, 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 Papa. And that's it. So, nochmal means again, 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 nochmal, 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 nochmal. Wichtig means important. Wichtig is the German word for important. Wenn du eine gute Note in der Schule möchtest, ist es wichtig zu lernen und aufzupassen? Oh yeah, that wasn't a question. Let me say that again. Wenn du eine gute Note in der Schule möchtest, ist es wichtig zu lernen und aufzupassen. Was ist wichtig für mich? Es ist wichtig, dass ihr Deutsch lernt. I know we're doing this all virtual, aber es ist immer noch wichtig für mich, dass ihr Deutsch lernt. Es ist wichtig, dass ich nächstes Jahr einen Job habe. Das ist immer wichtig, dass ich einen Job habe. Es ist wichtig, dass ihr viel lest. Es ist wichtig, dass ihr einen Bleistift mit zur Schule bringt. When you're not virtual, right now it's not so important unless you're writing down the vocabulary. Ja, ein Bleistift ist wichtig. Es ist wichtig, dass ihr nicht während meiner Klasse schlaft. Sorry. Dass ihr nicht während meiner Klasse schlaft. Es ist wichtig, dass ihr alles macht, was ich sage. Was ist passiert? Was ist hier passiert? Was ist passiert? What happened? What happened? Was ist passiert? This is actually a past tense, conversational past tense question. And it's not what is happening, it's what happened. Was ist passiert? Du hast I'm sorry, I misspoke. Du hast keine Hausaufgaben. Was ist passiert? Du hast keinen Kuli oder Bleistift. Was ist passiert? Wo ist dein Kuli? Du hast kein Papier. Was ist passiert? Was ist mit deinem Papier passiert? Du hast keine Schuhe an. Was ist passiert? Oh, was ist hier passiert? Du hast ein schmutziges Hemd an. Was ist passiert? Okay, now these are words that if you see them in red, these would go on the right side, which is weitere nützliche Vokabeln, or you can write them below the main vocabulary words. So these will appear in stories. They're important words, but not as important as the ones I asked you questions with. Marmelade is a German word for, well, marmalade, but it's actually what we call preserves. In Germany, most of the time it's called Marmelade. Although there are other words for, if you get really technical, if it's a citrus fruit, it's supposed to be called Marmelade. If it's not, it should be called something else. But in everyday conversation, what we call preserves, so it has actually fruit in it, not jelly, Germans call Marmelade. And they have some amazing Marmelade in Germany. Nutella. I'm not going to watch Nutella commercial. You can look up Google Nutella Werbespot. You can find some Nutella commercials. But used to be, let's say 10, 15 years ago, most Americans had never heard of Nutella. But now it's become pretty mainstream. If you haven't had Nutella, buy some this week.
and put it on some bread. It's amazing. Schmeckt, schmecken. Schmecken is the German word to taste. So es schmeckt gut. Ja, das schmeckt. Tastes good. Okay, the beginning. Der Anfang. Der Anfang. Der Mund. Der Mund. The mouth. Voll. Voll. Das Auto ist voll. Full. Der Tee. Die Tees. Der Tee. Die Tees. Obviously, you can see in the picture the German word for tea. I can tell you it's almost impossible to find at a restaurant, gas station, anywhere. Unsweetened iced tea. I went to Germany with my wife and my mother a couple years ago, and they really like unsweetened iced tea. For my daughter too. They couldn't find it anywhere. You have to make it yourself. So if you like unsweetened iced tea, good luck when you're in Germany trying to find it at a restaurant. But Germans oftentimes drink for breakfast or in the afternoon some hot tea in addition to coffee. But yeah, iced tea, if you find it, it's going to be sweet. Und das ist alles. Dankeschön.